مسافری اوکراین در تهران جان خود را از دست دادند. امروز در ایران ملت فریاد می‌زدند خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله. خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله. خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله. خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله. Canada and the world are mourning. We join the family of the victims of Ukrainian airline flight 752, which was shut down by Islamic Republic of Iran's missile. It is a national tragedy. 176 lives were lost, and we demand clarity. Down with Islamic Republic of Iran. down with Islamic Republic of Iran, Down with Islamic Republic of Iran. down with Islamic Republic of Iran. البته جنایت جمهوری اسلامی در این 40 سال برای همه روشن است. از سینما رکس تا قتل‌های زنجیره‌ای تا خاوران، این حکومت دیکتاتوری دست به هر جنایتی میزند برای بقای خود. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. 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 I would like to thank Prime Minister Trudeau for his strong stand against Islamic regime of Iran. Also, I'd like to thank Ontario Premier Doug Ford and Toronto Mayor John Tory for their support. Yesterday and today, and for last 2 months, hundreds of thousands of Iranians are out in the street and demanding regime change in Iran. We fully support and admire the bravery and courage of Iranian people. And we echo their voices. And their voices is, they want regime change. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime must go. 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 مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی اراده کردند و با هر قیمتی جمهوری اسلامی را سرنگون خواهند کرد. نه سازش، نه تسلیم، نبرد تا آزادی. نه سازش، نه تسلیم، نبرد تا آزادی. Today we have many political parties and political organizations, and their representative will have a few words about the recent tragedy. در برنامه امروز چندین تن از تشکل‌ها و جریان‌ها و احزاب سیاسی شرکت دارند و نمایندگان آنها با شما صحبتی خواهند داشت. اجازه بدید از آقای دکتر رضا مریدی وزیر سابق تحقیقات و نوآوری استان آنتاریو دعوت بکنم که تشریف بیارن. Thank you very much, and thank you, ladies and gentlemen, for taking the time in this very cold weather of Toronto, which is about minus 10, 11 or 12 degrees today with wind is blowing, but you gathered in this square, Melasson Square, within the area of a district of Villadale, which is heavily populated by the Iranian Canadians, to show your support to the people of Iran. The people of Iran these days, in fact, in the past 2 months, have been suffering enormously. That started
with the uprising of the people of Iran in the streets of Tehran and 100 cities across the country, just protesting to the tripling of gas price. The Iranian regime, under Mr. Khamenei and under his direct order, which stated fire at will, start killing people on the streets. They hunted people on the streets of Tehran and other cities, and as a result, they killed 1,500 people, injured hundreds of them, and imprisoned more than 8,000 Iranians. And just about 10 days ago, they brought the country in the verge of a war with the world's most powerful army, the United States Army. That evening, when they shoot missiles to Iraq, to the American bases, I am sure that was one of the toughest nights for me and for many, many of you here in this place. And 3 days or 4 days after that, they shoot down the Ukrainian airplane by their missiles. Right from the beginning, the commander of the missile unit, he said that he reported to the authorities, to his superiors, that it was them actually who shot down the airplane. But the regime continued lying to the people of the world, lying to the Iranians, lying to the survivors of those victims, in fact, their victims. They said initially this was a mechanical malfunction. Later, they said this was a propaganda about foreigners. And when our Prime Minister, the Honorable Justin Trudeau, came out and said this was done by a missile fired from the surface to the airplane. And of course, as a result of that, and as a result of the video which was taken by satellites, which clearly is showing that the missile was fired, that the bullet is moving in the sky to hit the airplane, the regime came to the point that they cannot keep lying anymore. At that time, they announced that this was done by their own missiles. My friends, this is a crime against humanity. The world community cannot just go by this very easily. The rulers of Iran from top to the bottom must be held accountable. This is a serious matter. 176 beautiful lives were lost. 57 of them were Canadians. We extend as Iranian Canadians our sincere condolences not only to our own people, not only to Iranians, 80 million Iranians in Iran, not only to about 300,000 Iranian Canadians, but we also extend our most sincere condolences to our fellow Ukrainian Canadians as well as the people of Ukraine. My friends, we gathered here to tell the people of Iran and to the world community that Iranians are peace-loving people. It is the regime of Iran who is mongering war around the world. And we also want to tell our fellow Canadians that our own government, a number of years ago, designated the Quds Islamic Revolutionary Guard as a terrorist organization. This must be heard by all Canadians. You can go to the website of our Public Safety Department of our federal government and you will see that the Quds Force of the Revolutionary Guard has been designated for a number of years as a terrorist organization. And the last year, a motion was brought to the House of Commons where it stated that Revolutionary Guard of Iran must be assigned or designated as a terrorist organization.
So that is the status of those people who have the guns in Iran. They are not a regular government official military as every country around the world has. They are not. They are killing easily. And the people of Iran, my friends, they came out yesterday, universities in Tehran and across the country, the students came out to the streets protesting against the regime, and they're targeting the top person in the government. People of Iran are fed up with this government. This government in Iran, this regime in Iran must go. The regime must go. Canadians say so! Terrorist regime must go! 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 Thank you. Terrorist regime must go! Thank you. Thank you. Islamic Republic of Iran! Islamic Republic of Iran! Islamic Republic of Iran! Ladies and gentlemen, I want to take a moment again to thank my friends and colleagues and the former colleagues at the political arena of our lovely country, Canada, who showed their sympathy and their support and their condolences to our community. And the other night you noticed that there were at least 17, 18 politicians from 3 levels of government who came over here and shared our sorrow and the sadness. And today we have MPP San Ki here. Please do come over here and say a few words still to the crowd, please. Thank you very much again for being here, ladies and gentlemen. My name is Vincent Kerr, and I'm the MPP from North. As we gather here today, reading the tragic death of victim from the flight PS 752. We lost 176 innocent persons' lives, and people are shocked and angry at the unfairness and unnecessariness that took them from us. Everyone is trying to understand the reason what is happening. And in our community, we lost our doctors, nurses, teachers, students, our classmates, our friends, our fathers and mothers. And very unfortunately, in my riding of North, we lost 2 students and some of their members. So my deepest condolences to all the victims and their family and their friends. So the special procedure need to be placed in the future to make sure this kind of tragedy will never happen again. Thank you. Thank you. I'm not
درست دوریم از وطن، کنار توییم هموطن. درست دوریم از وطن، کنار توییم هموطن. درست دوریم از وطن، کنار توییم هموطن. سپاه بی‌کفایت عامل قتل ملت. سپاه بی‌کفایت عامل قتل ملت. کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. بسیجی بی غیرت عامل قتل ملت. 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 Down with Islamic Republic of Iran. 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 Hey, hey, ho, ho, Islamic regime must go. 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 Hey, hey, ho, ho, terrorist 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 regime must go. خب دوستان عزیز اجازه بدید از آقای بابک یزدی از حزب کمونیست کارگری ایران دعوت کنم تشریف بیارن. آقای بابک یزدی. من باید از نقش فنی در بیام به نقش دیگه بازی کنم. با سلام به تک تک شما عزیزان و تشکر از حضور گرمتون در این هوای سرد. یک بار دیگه ما اینجا جمع شدیم تا اعتراض خودمون را به حکومت 40 سال جنایت، 40 سال فقر، فحشا، اعتیاد، زندان، شکنجه و اعدام اعلام کنیم. همچنین ما اینجا جمع شدیم تا همبستگی، حمایت و همدردی خودمون را با خانواده های نه تنها 63 نفر ایرانی کانادایی بلکه کلیه اون 176 نفری که در هواپیمایی که توسط جمهوری فاشیستی اسلامی سقوط کرد، حمایت خودمون، همدردی خودمون و همبستگی خودمون را با دوستانشون، با خانواده هاشون و با نزدیکانشون اعلام کنیم. دوستان عزیز، جمهوری اسلامی در اثر فشار بین المللی مجبور شد ظرف 3 روز عقب نشینی کنه و مفتضحانه بپذیره که دست داشته مستقیم در قتل این عزیزان ما. بنابراین من در پایان صحبتم به این برمیگردم که فشار بین المللی، فشار جهانی بر هر حکومت دیکتاتوری میتونه اونا را به عقب نشینی وابداره. ببینید ما 40 سال است که گفتیم جمهوری اسلامی باید بره و الان خوشبختانه بیش از 90% نه تنها مردم بلکه بیش از 90% جریانات سیاسی هم میگن نه تنها این رژیم باید بره که رفتنی هم هست. باور به رفتنش خیلی کم بود ولی الان اکثریت مردم باور دارن که این رژیم رفتنی است. ما در حزب کمونیست کارگری از روز اول روی کار اومدن این رژیم، یعنی اتحاد مبارزان کمونیست جریان کوچکی بود که تو انقلاب شکل گرفت و با هیچ جریانی، هیچ گوشه‌ای از رژیم یک روز هم سازش نکرد و هر روز گفتیم این رژیم اصلاح بشو نیست، این رژیم باید گورشو گم کنه. مردم ایران و مردم جهان لایق خیلی چیز بهتری هستن در آخر قرن 20 و در اوایل قرن 21.
مردم ایران لایق نظامی هستن که بر سردرش آزادی، برابری، خوشی، شادی، رفاه، آسایش و خوشبختی همه مردم نوشته باشه. مردم ایران لایق رژیمی هستن که در اون مذهب و بی مذهبی و من اینجا میگم ضد مذهب بودن آزاد باشه. کسی را به خاطر منافق و کمونیست و بهایی اعدام نکنن. چپ و راست آزاد باشه، از راست تا چپ که حرفش بزنه و مردم انتخاب کنن کی را میخوان و کی را میخوان. و این رژیم با رفتنش اون امید را به همه ما خواهد داد. دوستان عزیز، جمهوری اسلامی همونطور که میدونید 40 سال جنایت کرده، ولی این اواخر یعنی با اقدام اخیری که کرد، با جنایتی که کرد، در مدیای بین‌المللی قرار گرفت، در رادیوها، تلویزیونها، دولتها، سازمان ملل، پارلمانها مطرح شد. و این نکته که اول گفتم میخوام بهش برسم، ما میتونیم ببینید جمهوری اسلامی باید با دست توانای مردم در داخل سرنگون بشه. مردم باید متحد بشن، متشکل بشن، متحزب بشن. جریانات سیاسی، گروه ها و احزاب سیاسی را رژیم داغون کرد، ولی دوباره باید این کارو کرد. دوباره باید متحد شد، متشکل شد، متحزب شد، در داخل و در خارج. ولی در خارج علاوه بر کارهایی که ما اشاره کردم و میکنیم و باید بکنیم، یک کار دیگه ما میتونیم بکنیم. همه ما، چه اونایی که با گروه سیاسی و حزب سیاسی خاصی کار میکنیم، چه اونایی که منفرد کار میکنیم، میتونیم ما همه ما که اینجا وایسادیم میتونیم به یه طریقی به دولت هامون، به نمایندگان پارلمانمون فشار بیاریم. به ویژه ببینید دولت کانادا الان چندین ساله در اثر فشارهایی که اومد سفارت جمهوری اسلامی رو قطع کرد. حالا آقای مدیری اشاره کرد. ما میتونیم به ویژه این 4-5 تا کشوری که شهروندهاشون توی این هواپیما جونشون از دست دادن، کانادا بیشترین تلفات تو کانادا دادن، ولی آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک اینا میتونن متحد و یکپارچه فشار بیارن، سفارت‌های رژیم رو ببندن، رابطه دیپلماتیک رو قطع کنن، رژیم رو منزوی کنن و رژیم رو چنان منزوی کنن مثل آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی قبل از سرنگونیش در جهان منزوی شده بود. معروف هم میگن آفریقای جنوبیزه شدن. رژیم جمهوری اسلامی را باید آفریقای جنوبیزه کرد. اگر این کارو بکنیم، اگر دولت ها فشار بیارن، اگر جمهوری اسلامی را منزوی کنن، یک گام به سرنگونی کامل جمهوری اسلامی نزدیک شدیم. به امید آن روز با تشکر از تک تک شما ها من چند تا شعار میدم تموم میکنم. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. Hey, hey, ho, ho, terrorist regime must go. Hey, hey, ho, ho, terrorist regime must go. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime must go. Hey, hey, ho, ho, Islamic regime must go. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. حکومت ضد زن سرنگون، سرنگون. حکومت ضد زن سرنگون، سرنگون. حکومت ترور شکنجه اعدام سرنگون، سرنگون. حکومت ترور شکنجه اعدام سرنگون، سرنگون. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. زنده باد همه شما، خیلی ممنون. دوستان اجازه بدید از خانم شاپرک شجری زاده از شورای گذار دعوت بکنم بیان اینجا. خانم شاپرک. کسی که اینجوری میگه خواهی سلام دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تو این هوای سرد تشریف آوردین اینجا. من از یه پیامی دارم از طرف جناب شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار که از من خواستن که براتون این پیام رو بخونم با اجازهتون. Letter of condolence
from Secretary General of Iran Transition Council to victims of the crime of shooting down the Ukrainian passenger plane, January 11, 2020. Dear compatriots, while expressing my deepest sorrow and sadness for this outrageous crime, and with my most sincere condolences to all survivors of victims of Iranian and other nationalities, I strongly condemn this atrocious and cruel crime and call for transparency and openness without any hidden political considerations. I am closely monitoring the international expedition to investigate the cause. In the past, there have been numerous suspicious reports of passengers or